Stephen Buford is a businessman, Той е бизнесмен and he loves God with all of his heart. и той обича Бог с цялото си сърце. How many know God can use businessmen today? Колко Amen? от вас вярва, че Бог може да използва бизнесмените днес? So, open your heart as Stephen comes and shares the word of the Отворете Lord. сърцата си, сега Стивън ще дойде и ще ни служи. Boy, it's hard. It's hard to follow something as mundane. Excuse me. It's hard for me to talk about business, Трудно е за мен да говоря относно бизнес, following what we have just seen and witnessed. след като имахме това време и нещата, които се случиха. But this whole conference has been about influence, Но цялата тази конференция е относно влиянието. and I just want to share with you some principles И аз искам да споделя някои принципи, that we have found work so well in the marketplace. които сме видяли, че работят толкова добре там, където сме на маркетплейса, на пазара. They're not business principles. И това не са бизнес принципи. They're just the principles of God. Те са просто Божии принципи. Influence is our ability to impact others И влиянието е нашата способност ние да повлияваме на останалите около нас. and to sway their thinking and actions. И да повлияваме на тяхното мислене и на техните действия. When we apply these principles in business, Когато прилагаме тези принципи в бизнеса, we use them to persuade people and sway them toward God. ние ги използваме за да убеждаваме хора към Бога и в Бога. If we ignore them in business, Ако ги игнорираме в бизнеса, we sway them away from God. ние ги отдалечаваме от Бога. The principles I'm going to share with you И принципите, които аз ще споделя с вас, are things the Lord has taught and showed me са неща, които Бог ми е казал и ми е показал. as I have been the shepherd. След I have been the той shepherd ми каза, аз съм бил пастира, of our family business. т.е. аз съм бил пастира на нашия семейен бизнес. What I'm going to share with you is not just for business owners. И това, което аз ще ви кажа, няма да е само за тези, които притежават някакъв бизнес и вече са в бизнеса. It's not just for people who want to start a business, Не е само за хора, които искат да започнат бизнес, but it's also for people who work in any business. но също и за хора, които работят в някакъв бизнес. I'm not the founder or one of the owners of our family business. И аз не съм този, който е започнал, нито някой от тези, които притежават нашия семейен бизнес. The founder of our family business was my son. И този, който стартира нашия семейен бизнес, беше моят син. In February of 2008, През февруари месец 2008 година he had his 18th birthday, his 17th birthday, той стана на 17. and that's when he started his business. И тогава той започна неговия бизнес. That first month, През този първи месец he had $300 in sales. той имаше $300 в продажби. Last month was our 88th month in business. Предният месец беше нашия 88-ми месец в бизнеса. $2.5 million in sales. 2,5 милиона долара в продажби. Amen. Амин. Why such explosive growth? Защо има такова експлозивно разрастване? Were we just lucky? Просто късметли бяхме? Were we just in the right place at the right time? Или просто бяхме на правилното място в правилното време? No. Не. The owners practice the principle of faithfulness. Всички собственици притежават, т.е. практикуват принципа на това да бъдеш верен. Let me explain to you the principle of И faithfulness. сега ще ви обясня принципа на верността. Jeremy bought and sold on eBay Джереми Болт продава eBay and made a very small profit on each sale. и той всъщност той прави по-малък приход от всяка една продажба. God showed me that as Jeremy was faithful in the small thing, И аз усетих как Джереми, когато е верен в тези малки неща, he would give them the big thing to look over. Бог ще му даде големите неща, които той да гледа. This comes from the parable of the talents. И това идва също и от притчата за талантите. Remember, the owner gave talents to 3 people. И помним историята как собственика даде таланти на три различни човека. He gave one person 5 На talents, един даде 5 таланта,
One person 2 talents, На друг човек даде 2 таланта and one person 1 talent. и на друг човек му даде 1 талант. The one with the 5 talents and 2 talents, Тези с 5 и с 2 таланта, they doubled that те удвоиха това, and което gave имаха, it back. и го дадоха обратно. And the Lord said to them, И Господ им каза: "You are faithful servants. вие сте верни служители, I have given you little, аз ви дадох малко and now I will put you in charge of much." и сега ще ви дам много и вие ще го управлявате. Jeremy has a brother who's 9 years older. И моят син Джереми има брат, който е на 9. He noticed what Jeremy was doing. И той забеляза това, което Джереми правеше. Zachary also had his own business. И Зак също имаше собствения бизнес. And in July of 2009, И през 2009 they came together to form one business. те сляха своите бизнеси в един. And they practiced the principle of giving. И те практикуват принципа на даването. They were regular and consistent givers. Те бяха постоянни бяха постоянни в даването си като хора. And occasionally God asked for a sacrificial gift. И вследствие на обстоятелствата Бог ги помоли за жертва, за нещо, което те да жертват. I believe that God only asks for sacrificial gifts occasionally. И аз вярвам, че Бог изисква понякога от нас, понякога, не винаги, точно такива жертви. And let me tell you why. И сега ще ви кажа защо. Think about a farmer. Нека да си помислим за един фермер. There's seed time, the time to plant, Те имат време, в което те засаждат. and there's the harvest, the time of gathering И тогава in. и след това идва времето на жътвата, когато се събира цялата реколта. What happens if the farmer gives sacrificially when it's time to plant? Какво става, ако всъщност фермера реши да направи точно да даде жертвено, когато е времето да засади? He has no seed to plant. Той няма да има никакви семена. God doesn't normally ask the farmer to give sacrificially at planting time. И Бог не иска, обикновено Бог не иска жертвено даване, когато е време за засаждане. But he may at the time of the harvest. Но той може да изиска по време на жътвата. So, they were faithful in giving consistently and regularly. И те бяха верни в това да дават постоянно и да бъдат постоянни в даването си. And anytime God asked for a sacrificial И когато gift, Бог поискаше точно жертва да дадат повече, отколкото са давали като жертва, they gave it. те го даваха. Early in 2010, Рано през 2010 година the Lord spoke to me one morning Бог ми говори една сутрин and said that the model they were using to give regularly и каза, че моделът, който те използват за да дават постоянно, was not the model they should be using. не е моделът, който те трябва да използват. I shared this with them, И аз поделих това с тях. and they said, Те казаха: "How far back do we need to go и те казаха, колко назад трябва да се върнем, to correct the error that we made?" за да поправим грешката, която вече сме направили. And I said, "Guys, the Lord's already told me И аз казах: приятели, вече Бог ми каза, that you need to go back 6 че months." трябва да се върнете 6 месеца назад. And they had to make up $40,000 И те трябваше да направят $40,000 in the next 6 months, и през следващите 6 месеца. when that was a huge amount of И money. тогава това беше много голяма сума пари. What do you think happened? И какво мислите, че се случи? God honored that Бог почете това and gave them more. и им даде повече. Тоест те трябваше да дадат тези 40,000. Early in their partnership, Zachary would say, И рано когато те бяха партньори, Закари казваше: "This business belongs to God." този бизнес принадлежи на Бога. They got and understood the principle of ownership. И по този начин ние разбираме, Бог ги накара да разберат принципа на това да бъдеш настойник. They realized that they were not owners, И те осъзнаха, че те не са собствениците, they were just caretakers. те бяха тези, които просто се грижат. If you're the caretaker, Ако си този, който се грижи и си поел грижата за нещо, you treat it differently ти се отнасяш към него по различен начин, than the owner does. отколкото
като един собственик. Prophets began to build, Пророците започнаха да градят. and I challenged them, why is God giving this to Извинете, you? започнаха... I challenged them, the profits, the money. Приходите започнаха да нарастват и след това аз ги предизвиках. Why is God giving all of this extra to you? Защо Бог ви дава толкова повече? Then I had to share with them two other И principles. след това аз трябваше да споделя с тях още два принципа. The principle of generational iniquities Първият беше принципа на наследството and the principle of wealth. и принципа на богатството. The principle of generational iniquities Принципа на наследството беше следния. is the weaknesses in our character Всъщност слабостите в нашия характер, that we inherit from our parents, които сме наследили от нашите родители, grandparents, прародители and great-grandparents. и прапрародители. Abraham lied about Sarah. Авраам излъга за Сара, Isaac lied about Rebekah. Исак излъга за Ревека, Jacob and Rebekah deceived Isaac. Яков и Ревека заблудиха Исак, And 10 of Jacob's children deceived him about Joseph's death. и 10 от синовете на Яков го заблудиха за смъртта на Йосиф. 4 generations, 4 поколения the sin getting worse in each generation. и греха се разраства все повече и повече във всяко поколение. I had to explain to them И аз трябваше да им обясня that God had dealt with my heart и да им кажа, че Бог се справи с това в сърцето ми. to break that chain Да разчупя веригата of generational iniquity. на наследствени грехове. To do that, we needed to confess our sins, И за да направим това, ние имахме нужда от това да изповядаме греховете си. and they needed to confess the sins of their И forefathers. те имаха нужда от това да изповядат греховете на техните прародители. That's found in Nehemiah chapter 9. И това е записано в Неемия 9 глава. The sin that I had И греха, който аз съм имал, was I wanted to be rich. беше, че аз исках да бъда богат. And I violated the principles found in 1 Timothy 6. И аз наруших всички принципи, които са в 1 Тимотей 4:6. Paul told Timothy, if you desire to be rich, И Павел каза на Тимотей, ако ти желаеш да бъдеш богат, you will fall into a trap of temptation, ти ще паднеш в примката на изкушението, you will make foolish and harmful ти decisions, ще направиш глупави решения, and които you ще will be ранят, pierced with many и sorrows. ще бъдеш пробит с много мъки. We don't have time today for me to tell you what I went through. И нямаме достатъчно време, за да ви разкажа всичко, през което преминах. But I had to confess Но трябва да изповядам, my failings to my son но трябваше да изповядам моите провали пред моя син. and specifically explain to them И през моите синове и специфично да им обясня what I did wrong. къде съм сгрешил и какво съм направил по грешния начин. I asked them to confess my sin Аз трябваше да изповядам моя грях and in so doing break the curse of iniquity. и по този начин да разчупя това проклятие. Then I shared with them the good news. И след това споделих с тях добрите новини. It's also found in 1 Timothy 6. Това е в 1 Тимотей 6. It says, if God makes you rich, Ако Бог те направи богат, don't be self-important. не ставай прекалено важен за себе си, Be ready to give бъди готов да даваш and willing to share. и готов да споделяш. Another principle that we've discovered in our И company друг принцип, който ние открихме в нашата компания, is the principle of kings and priests. беше принципа на царете и на свещениците. In the Old Testament, God would give the vision to the priest, В Стария Завет Бог даваше видението на свещеника and he would have the provision to fulfill that vision и му даваше снабдяване, за да може това видение да се изпълни. in the hands of the king. Даваше това снабдяване в ръцете на царя. So the priest and the king had to work together И свещеника и царя трябваше да работят заедно, to fulfill the vision of the kingdom. за да изпълнят видението на царството. In modern day,
в днешно време The vision is in the hands of the apostles and the priests. видението е в ръцете на пророците и на свещениците. Yeah, I meant pastors. Има предвид пасторите. And the provision is in the hand of the businessmen. А снабдяването е в ръцете на бизнесмените. One of the principles we have in our company И един от принципите, който ние имаме в нашата компания, is we as businessmen е, че ние като бизнесмени have partnered with apostles and pastors си партнираме с апостоли и пастори. to share with us the vision, Те да споделят видението, God's vision, Божието видение, that He has given us and made us the storehouse to provide for което that Той ни е vision. дал и ни е направил точно такъв склад да складираме тези неща. Now, businessmen, listen И carefully. сега, бизнесмени, слушайте ме внимателно. If you don't get linked with an apostle and a pastor, Ако не се свържеш с някой апостол или пастор, when you become bored когато на теб ти стане скучно, because there's no vision for you to fulfill, защото нямаш никакво видение, you'll begin to use the money to fulfill your lusts. ти ще започнеш да използваш парите, за да задоволяваш собствените си страсти. Amen? Амин? Pastors and apostles, Пастори и апостоли, you must be careful вие трябва да бъдете внимателни, that you only share the vision with businessmen че вие споделяте видението си с бизнесмени, that God has given you, които Бог ви е дал. so that you don't manipulate the businessman Така че вие да не манипулирате бизнесмените, to fulfill your own vision. да изпълнят вашето собствено видение. Principle of oversight. Oversight. Принципа на надзорничеството. This is probably the most important one we stumbled upon. Това може би е основният принцип, върху който най-често се спъваме. We have asked the apostle into our company Имаме апостол, който сме викали в нашата компания, to provide oversight and input за да може да бъде точно такъв надзорник и да ни дава неща. not in the day-to-day operation, Не ден за ден в ежедневните операции, които извършвахме, but in the long-term planning and vision for the company. но като видение и видението в дългосрочен план за самата компания. We do this in the church, why don't we do it in the business? Тъй като го правим в църквата, решихме защо да не го правим и в бизнеса. If you're a businessman, I ask you, И ако ти си бизнесмен, аз те моля, who has the right to be the prophetic voice in your company? на кого позволяваш да бъде пророческия глас в твоята компания? Who are you accountable to? Кого ти считаш за някой, пред когото ти държиш отчет, That's outside your company. който е извън твоята компания? I will tell you that we pay generously to the apostle that speaks into our company. И аз ви казвам, че ние плащаме доста щедро на апостол, който говори за нашата компания. We would pay our pastor. Ние плащаме и на пастора. Why wouldn't we pay the person who speaks into our business? И защо да не плащаме на хора, които говорят в бизнеса ни? The next principle is the principle of reliability. Следващия принцип е принципа на реабилитацията. На доверието, извинете. This is earning the trust of others. Това е да спечелиш доверието на останалите. It's keeping our word, Да държиш на думата си. especially when it costs us. Особено когато това ни струва нещо. Let me give you an example of what happened. И сега ще ви дам пример за това, което се случи. There was a part Имаше част, that was out of stock, която имаше една част, която беше изчерпана. Нямаше повече от нея. and none of our suppliers in China had any of the parts. И нашите доставчици в Китай нямаха нито една от тези части. So we made a decision to go ahead and accept orders and accept payment. И ние направихме решение всъщност да приемем плащането и да приемем точно тази заповед. And 6 weeks later, when the parts came in, И 6 седмици по-късно, когато дойдоха частите, the price, our cost had almost doubled. по това време цените вече се бяха удвоили. We were now in a position of selling
the part И бяхме в една позиция, в която ние продавахме тази част for less than what it cost us. за по-малко, отколкото на нас ни е струвало. Our competition just raised the price. И нашата конкуренция просто вдигна цените. My sons И синовете ми made the decision to honor and keep their word. направиха решение, взеха решение да спазят думата си, да задържат думата си. It cost them thousands of Това им dollars струваше $1000, as they kept their word тъй като те държаха на думата си and sold the parts for the price they had promised. и бяха продали тази част за цената, за която вече бяха обещали. What do you think happened? Какво мислите, че се случи? God increased the business again. Бог увеличи бизнеса отново. The principle of loyalty. Принципът на лоялността. No gossip, Не, без клюки, no backbiting, без хапане един друг, no bad mouthing. без лош език и лошо говорене. This is hard in America. Това е трудно в Америка. It may be easy in Bulgaria. Може би е трудно в България. No? Не? You know, God hates gossip, backbiting, and bad И mouthing. знаете ли, Бог мрази това хапане, това говорене зад гърба и този лош език. He equates these with murder in Romans chapter 1. И в Римляни, в първа глава, той ги сравнява тези неща с убийството. The next principle is the principle of integrity and respect. Следващия принцип е принципът на интегритет и уважение. Integrity and respect answers these questions. Интегритет и уважението отговарят на следните въпроси. How do we treat one another in our company? Как ние третираме един друг в компанията? How do we treat our customers? Как третираме нашите клиенти? How do we treat our vendors, the people we buy from? Как третираме нашите доставчици? How do we treat our competitors? Как третираме нашата конкуренция? How do we honor the intellectual property of others? Как уважаваме интелектуалната собственост на останалите? Intellectual property or trademarks, Интелектуалната собственост и всъщност е запазената марка. business ideas. Business ideas, Бизнес идеите. okay? Let me tell you what happened to us in June of 2010. Сега ще ви кажа какво се случи през юни месец 2010 година. We had always thought that many of the items we were ordering from China Мислехме си, че повечето от стоките, които поръчвахме от Китай, were what are called original equipment. си мислехме, че те са оригинални. Това, което ние наричаме оригинално оборудване. In other words, it was authorized by the original С manufacturer. други думи, то е било оторизирано от оригиналния производител. All of a sudden, we started receiving iPhone parts И изведнъж започнахме да получаваме части за iPhone, that were in colors that iPhone didn't manufacture, които бяха в цветове, които iPhone не произвеждаше, but it still had iPhone's trademark но on все it. още имаше точно печата на iPhone, тяхната запазена марка. We checked inventory. Проверихме нашата наличност. We had $40,000 worth of parts Имахме части на стойност $40,000, that we now suspected които подозирахме, were counterfeit. че бяха неоригинални. That was a tough one. И това беше трудно време. That was on a Thursday. Това беше стана в четвъртък. By Friday at noon, В петък на обяд all those parts were taken off of our website. всички тези части бяха свалени от нашия вебсайт. Over the weekend, they were removed from our warehouse. През уикендът ни ги махнахме от място, където държим стоката си. What we could return, we returned. И това, което успяхме да върнем, върнахме. What we could not, we destroyed. И това, което не успяхме, ние го унищожихме. Guess what happened? Познайте какво стана? God increased the business again. Бог отново увеличи бизнеса. Here's one of the latest ones we've learned.
И един от принципите, които наскоро научихме, the principle of prayer in the workplace. е принципът на молитва на работното място. Up until about a year ago, Може би до около преди година, we were having some turmoil in our warehouse. имахме някои неизправности и проблеми в склада. It seemed like there was always one or two people Винаги изглеждаше така, все едно има двама човека, who were always creating strife. които постоянно създават проблеми. One day our warehouse manager И един ден нашия складов управител decided to, at 10 o'clock in the morning, в 10 часа сутринта ask if there were any prayer requests. той попита има ли някакви нужди за молитва. That practice has been happening every day И тази практика става всеки ден at 10 o'clock, в 10 часа. where work stops in the warehouse for a few minutes, И тогава цялата работа в склада спира, just to see if there's any prayer requests. просто за да види дали има някаква нужда за молитва. No one's required to participate, И никой не е бил задължен да участва. but there's some pretty hardened people Но има някои доста трудни хора, that do ask for prayer. които наистина молят за молитва. We've had a number of salvations at work now. И дори сме имали много случаи на хора, които се спасяват на работното си място. That practice has now been installed in our customer service area. И тази практика вече е установена и в нашето място, където ние всъщност обслужваме клиентите си. We've watched miracle after miracle of people's lives И being наблюдаваме и changed. виждаме чудо след чудо как се случват в живота на хората. We're not cramming Jesus down anyone's throat. Не се опитваме да напъхаме Исус в гърлото на някого. We just ask them if they'd like some prayer. Ние просто ги питаме дали искат молитва. The last principle, И последният принцип, and we're still learning this one, but I want to share it и with все you. още се учим на него, но искам да го споделя с вас. We call it the principle of mentorship. То е принципа на менторството. If we're not the owners, Ако ние не сме собствениците, but we're just the но caretakers, ние сме просто тези, които поемат грижата, настойниците, then the employees are really God's employees. тогава работниците са наистина Божии работници. So it's our И е responsibility наша отговорност to help prepare them да ги подготвим for whatever job за каквато и да е работа, that they're going to be doing next, каквато ще работят след това. whether they're going to be with our company or not. Независимо дали ще е с нашата компания или не. We don't care Не ни е грижа. if they work for us in their next job. Ако те работят за нас през следващата си работа, That's not our focus. това не е нашия фокус. Our focus is to get them ready Нашия фокус е да ги подготвим, to do the next job that they're called to do in Да the нап- kingdom of God. да направят следващата работа и това, което са призовани в Царството на Бога. Okay, let me close it out here. Нека сега да завърша. The biggest enemy you'll ever face over influence Най-големия враг, с който ще се срещнете в процеса на влиянието, is the belief that your past е вярването, че твоето минало disqualifies you те дисквалифицира for what God has in your future. от това, което Бог има за твоето бъдеще. Did you get that? Взехте ли от това нещо? What we've done Това, което сме before направили, does not disqualify не us ни дисквалифицира for what God has for us in the future. от това, което Бог има за нас в бъдеще. If that were true, I would not be here today. Защото ако това беше истина, аз нямаше да съм тук днес. In my experience, God uses many unqualified people. И от моят опит аз виждам, че Бог използва много неквалифицирани хора. He doesn't need qualified people. Той няма нужда от квалифицирани хора, He only needs obedient people. той има нужда от хора, които са покорни. The business principles you use in your company И бизнес принципите, които вие използвате във вашата компания, become the culture of your company. те стават културата на вашата компания. And that's what your company is going to reproduce. И това е нещото, което вашата компания ще възпроизвежда. When God created the world, Когато Бог създаде света, He said, let everything reproduce after its own kind. Той каза, нека всичко да се възпроизвежда, всяко спрямо вида си. And that rule hasn't changed. И това правило не се е променило. Bring God into your company Вкарайте Бог в компанията ви
And that's what he will reproduce. И това е това, което той ще възпроизведе. You want to know the name of the company? Искате ли да знаете името на компанията? Journey Fulfillment. Компанията се казва Journey Fulfillment, което значи осъществяване на пътуването. Thank you very much. Благодаря ви.